It gives me the pleasure to introduce the third session of the day, entitled From Paris to Bonn, Global Aspirations at a Time of Political Uncertainty. Please join me in welcoming the moderator for this session, Miss Nicki Shields, an internationally recognized presenter and anchor, along with the speakers, and they are His Excellency Aziz Rabbah, the Minister of Energy, Mines and Sustainable Development for the Kingdom of Morocco. We have His Excellency Dr. Mohamed Mubarak bin Daina, the Chief Executive Officer for the Bahrain Supreme Council for Environment. And last but not least, His Excellency Ahmed Muhairbi, Secretary General for the Dubai Supreme Council of Energy. Your panel is assembled, ladies and gentlemen. Please welcome them. There is, well, what we hope is going to be the best session of the day, so be prepared. Now, as of course you all know, the Paris Agreement that was signed in December 2015 at COP21 was by far the biggest move forward the world has ever seen to keep the global temperature rise to below 2 degrees. And it was such a major milestone for this collective fight against climate change. And also, I'm sure you've seen in the news recently that just this week, Nicaragua were the last country to actually sign up to the agreement, which just leaves two, Syria and the US, to hopefully, maybe one day, re-sign the Paris Agreement. But of course, since that signing, there have been a lot of changes politically around the world and also economically that will impact its effect. And we're going to be discussing that today. So it gives me great pleasure to be sharing the stage with three very prominent decision makers in energy and the environment. So I think we should probably really kick off on I think, the positives, the positive news. Actually, Mr. Ahmed, if you could perhaps start really with, I suppose, the progress that's been made over the last 12 months in the UAE on, I suppose, the build-up towards what was agreed at the Paris Agreement and also the fight against climate change. Thank you very much for this very important question. I wish to stress the point that our World Green Economy Summit Conference is one, of course, of our success which we had achieved in the UAE. The other important matter which we took, of course, in the policy making was the formation of the World Green Economy Summit, which gives an equal opportunity between the private sector and the countries. Saying the least, the other projects, which in UAE, 2,000 almost megawatt of solar in Dubai, including the PV and CSP, and almost the same or plus or minus 1,000 PV project and CSP also in Abu Dhabi. And our clean energy strategy, the one which call in for 75% by 2050. When people talk about policy, we talk in summary about project. We deliver. That's what we talk. Thank you. Thank you. Dr. Mohamed, what would you have to add to that, in terms of the progress that Bahrain has made in the last 12 months? Well, first, I would like to thank the organizer for this invitation. I would like to thank my colleagues here at the panel for participating in this event and congratulate UAE on their developing their own strategy on the green economy. Bahrain, we're looking seriously on the challenges we have towards the climate change, and on the same time, we're trying to move and develop new strategies and plans towards the climate action plan. Bahrain has developed NEAP and REAP plans, national conservation of energy policy, and set up their own targets. So their target is going to be 6% reduction, improving the energy efficiency by 2025, and we're going into 5% renewable energy by 2025. We're already tendering 100 megawatt
a project using solar is going to be announced soon. So we are really on the track on working towards a climate change action plan. Thank you very much. Aziz, if you could just tell us really, I suppose, about the progress that's been going on in Morocco. I mean, you guys were really one of the first countries to take action against climate change, and obviously you've been suffering some of the consequences, unfortunately not necessarily due to your own doing, but also, you know, unfortunately you're the ones suffering the consequences of the wider contributors to carbon. Tell us a little bit about what's been going on in the last 12 months, but also, I suppose, why Morocco were one of the first to take a stand against climate change. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على هذه الدعوة الطيبة. I will speak in Arabic if you can have translation, please. فأولا إذا كان فيه وقت دعني أقول بأنه صحيح اليوم نتحدث عن climate change، يعني big challenge، يعني تحدي كبير بالنسبة للعالم. هو ليس قرار فردي. عندما يتغير يعني المناخ أكيد الجميع يمس بآثار هذا التغير في المناخ. سمعنا الأعاصير مؤخراً كيف تغيرت وكيف أصبحت لا تطاق. حتى الدول المتقدمة التي تعتقد أنها بالتكنولوجيا قادرة على أن تتحدى في نهاية المطاف تقف عاجزة أمام تغير المناخ. فلذلك أنا أؤمن بمنطق ظهر الفساد في البر والبحر قال له حتى الجو في البر والبحر. يعني المعنى ديالو عندما لا ينتبه الإنسان، عندما لا تكون سياستنا العمومية بصفة عامة، عندما لا يكون الإنتاج والاستهلاك في الاتجاه الإيجابي للإنسانية، النتيجة هو أننا نصبح عاجزين أمام ما يقع اليوم من تغير المناخ. فإذا climate change هو تحدي للعالم كله، وآثاره حتى على الدول المتقدمة، ولكن آثاره أيضا حتى على الدول النامية. لكن في نفس الوقت أنا أقول بأن climate change is climate chance، بمعنى أنه فرصة، طبعا فرصة لتغيير نمط الإنتاج في العالم، فرصة لتغيير نمط الإنتاج في العالم، وفرصة لتغيير نمط الاستهلاك في العالم. الاثنين مع بعض، يعني نمط الإنتاج أن ننتج الاقتصاد الأخضر، طبعا إذا كان الوقت يسمح نتحدث عنه، ولكن أيضا نمط الاستهلاك. يعني دعوني أقول نحن نطالب بالجرين ايكونومي، ولكن عندما نلاحظ كيف نستهلك، كيف نبني، كيف نتعامل مع الماء، كيف نتعامل مع الطاقة، كيف نتعامل مع الأدوية، كيف نتعامل مع الغابات، كيف نتعامل، فنجد أن نمط الاستهلاك هو نمط يجب أن يتغير. ولذلك نحن أمام climate chance لتغيير السياسات وتغيير الإنتاج وتغيير نمط الاستهلاك. لكن هو أيضا climate chance بالنسبة للدول النامية مثل المغرب، فربما فرصة أن نساهم في هذا الاقتصاد الأخضر. لذلك نحن في السنة الماضية بعد الكوب 22 يعني الذي كان في مراكش، كوب 21 كان اتفاق باريس، كوب 22 في مراكش كانت يعني منتدى الاتفاق على برنامج العمل بالنسبة للمستقبل. كوب 23 أتمنى أن يكون فرصة للقرار. بالنسبة إلينا غيرنا مجموعة من القوانين، قوانين حول الطاقة، قوانين حول المعادن، قوانين حول البيئة، قوانين حول نمط يعني الاستثمار، قوانين حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، قوانين متعددة، لأنه بدون تغيير القوانين والمؤسسات التي هي المرجعية في اتخاذ القرار وفي إنجاز البرامج لا يمكن أن يكون هناك برنامج. في نفس الوقت في السنة التي خلت يعني صادقنا على أكدنا على الاستراتيجية المغربية للطاقة. المغرب الآن تحول إلى قبلة للمستثمرين في الطاقات النظيفة. دعوني أقول الطاقات النظيفة التي تشمل الطاقات الكلاسيكية لكن نظيفة. الآن بدأنا نعرف ما يسمى بالفحم النظيف، بدأنا نتوجه إلى الغاز، هيوج بروجرام فور LNG، ثم الطاقات المتجددة يعني النجاع الطاقي. فإذا فيه برنامج كبير أطلقناه على مستوى الطاقة، وأكيد تتابعون الأخبار. حجم الاستثمارات الآن في المغرب كبير جدا، يعني لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة، ولكن أيضا في مجال الترانسبورت، في مجال الصناعة، في مجال البناء، في مجال الفلاحة، في مجال اللايتين، بابليك لايتين إلى غيرها. ثم أيضا
صادقنا مؤخرا على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. المغرب is committed، نحن ملتزمون، لا يمكن لبلد أن ينظم كوب 22 وأن لا يكون يعطي القدوة ويعطي النموذج. لذلك نحن صادقنا على الخطة الوطنية ل 2030 حول التنمية المستدامة، فيها كل ما يتعلق ما يخطر لكم على البال: المناخ، الساحل، حماية الأوساط البيئية، ناتورال يعني بوتنشال، الاقتصاد الأخضر إلى غير ذلك، فالماء، فكل ما يتعلق بالتنمية المستدامة. والآن نحن بصدد إعداد برامج واتفاقيات مع القطاعات، مع الوزارات، بصدد إحداث اتفاقيات مع الجهات في المملكة، بإحداث اتفاقيات مع القطاع الخاص، لكي نصل إلى تحقيق ما التزمنا به على المستوى العالمي، ولكن أيضا فيها فائدة للاقتصاد المغربي. فإذا there is a dynamic، يعني نحن بصدد تطوير هذا التوجه الاقتصاد الأخضر. وأعتقد وأنا أقولها للإخوة الذين يمثلون الدول النامية، وقلتها في كلمتي الافتتاحية: إذا ضيعنا فرصة الثورة الصناعية الأولى والثورة الصناعية الثانية، وضيعنا فرصة الثورة التكنولوجية خاصة الرقمية واقتصاد المعرفة، عندنا فرصة كدول نامية أن نساهم في الاقتصاد الأخضر، لأن عندنا الثروات والإمكانيات والخبرات والموارد البشرية. ودعوني أنا أقول للدول النامية: العالم، أوروبا اليوم تحتاج في 20 سنة المقبلة إلى 60 مليون مهندس وفني وإداري للاقتصاد الأوروبي. ليس عندي الرقم بالنسبة للاقتصاد العالمي. ففرصة، ومن أين ستأتي 60 مليون؟ الجزء الأكبر سيأتي من الدول النامية وخاصة من إفريقيا. بمعنى بالإضافة إلى الثروات الطبيعية، هناك فرصة للدول النامية أن تستغل كفاءاتها والبحث والابتكار لكي تؤثر في الاقتصاد الأخضر. والمغرب الآن يستقبل مستثمرين واتفاقيات في البحث والتطوير، جامعات دولية، نتعاون مع إخواننا الأفارقة في هذا المجال. نحن نعتبر يمكن أن تحمي فضاءك من التلوث، ولكن إذا تلوث فضاء جارك سيصلك التلوث. ولذلك نحن نؤمن بالتعاون مع المحيط لكي ننظف الفضاء العام. ولذلك عندنا رغبة ونشتغل التعاون مع أوروبا، مع كافة الدول ومع إفريقيا، وأطلقنا كثير من المبادرات في السنة الماضية 12 شهر الماضي، وإن شاء الله ستكون مبادرات أخرى في المستقبل. Brilliant. Thank you very much. A huge amount of passion there, Aziz. It's brilliant to hear what you have been doing and the plans for the future. I love the fact that it's a climate chance. We have the chance to correct it. And fingers crossed the outcome of the last few days will really impart some wisdom on us. Now, you've sort of mentioned there that it's all about growth in the renewables in both the government and the private sector. We've got to change our consumption. And then if we look back at the Paris Agreement, it's actually sort of been, I suppose, purposefully developed with this loose-fitting framework. So individual countries can develop their own climate change strategy. But this has also been criticised for being too lax. It allows countries to sort of reinterpret loosely binding quantitative commitments to reduce their greenhouse gas emissions. Do you see these things as a strength or as a weakness? العالم كله مقتنع بأن الكلايمت تشينج يعني is climate change، ولكن هو تحدي، ولذلك علينا أن نسرع. أي تأخر، الدقيقة التي نتأخر فلها آثار على مستقبل الأجيال المقبلة، مستقبل أبنائنا وأولادنا والفضاء الذي نعيش فيه إلى غير ذلك. لكن في نفس الوقت يعني اتفاق باريس هو إعلان مبادئ عام، يعني إعلان مبادئ عام قد في تقديري المفاوضات المقبلة قد يتحول إلى قوانين دولية ملزمة. لكن في نفس الوقت أنا أكون معكم صريح، كثير من القوانين الدولية الآن لا تلتزم بها كثير من الدول. دعوني أتحدث عن الأسلحة النووية، عن حقوق الإنسان، عن حماية المحيطات، عن حماية الحقوق الثقافية، عن حماية الأقليات، عن قوانين ضد الاستعمار. فكثير من الدول لا تلتزم بها. ولذلك أنا مؤمن بأنه يجب أن يستمر هذا التفاوض الدولي وأن يتحول الاتفاق إلى قوانين. لكن أنا مؤمن لابد أن تخلق اليوم في العالم حركة عالمية من أجل حماية يعني ما يسمى بفضاء العيش، حركة عالمية فكرية سياسية اقتصادية فيها القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات، وأن تكون حركة ضاغطة، أقول حركة ضاغطة على الدول وعلى المصنعين،
بدون هذا لا يمكن. أنا لا بد من قوانين واتفاق، لكن لا بد من أن يكون للمجتمع قول. أنا قبل ما أكون سياسي أنا كنت محاضر في المجال الفكري وفي التغيير الحضاري والصراع الحضاري. دعوني أقول، عندما تكون الدول قوية ولا يكون المجتمع قوي نتحول إلى دول ديكتاتورية وظالمة، وعندما يكون المجتمع قوي ولا تكون الدولة قوية نتحول إلى مجتمع تسيب. لذلك نحن نحتاج إلى دول قوية بمؤسساتها وقوانينها، إلى عالم قوي بقوانينه ومؤسساته، لكن نحتاج إلى مجتمع متحرك، إلى مفكرين، إلى سياسيين، إلى مثقفين، إلى فنانين، إلى شباب، إلى مجتمع مدني، إلى منظمات دولية مثل المنظمة هذه وغيرها تفرض على الدول حتى لو كانت قوية أن تلتزم بما يتفق عليه العالم. ولذلك نحتاج إلى تطوير اتفاق باريس، ونحتاج إلى قوانين، لكن نحتاج إلى حركة عالمية مجتمعية من أجل حماية المستقبل. Absolutely. I mean, Dr. Mohamed, some really interesting points that Aziz is raising there. Would you agree with that? I know we sort of briefly touched upon it when we spoke about it earlier. I mean, how do you feel about this sort of Paris Agreement that it's quite a loose arrangement so that it fits all countries? I'm really sorry, but I have to disagree on that. I believe that the approach has been taken by the Paris Agreement. It's from bottom to top. So it's up to the countries to identify their own circumstances. We have to know exactly where this comes from. It comes from an environmental law saying that it is common but differentiated responsibilities, the CBD. We are suffering from the climate change not because of the developing countries. We have to go back to the history 150 years ago and know that the developed countries reached their level on this growth because they've been emitting the world for 150 years. So it's not fair now that the developing countries share the same responsibility as the developed countries. I believe that the approach was taken by Paris Agreement, which has been agreed by all the parties, is that we are going to share the same mitigation and adaptations, but based on national circumstances. There is a mechanism, three mechanisms on evaluating the country progress on that. There is the NDCs, the National Determination Contribution Reports, which countries are going to be submitted every 5 years. On 2018, I believe the whole world are going to submit their NDCs. And this will show what is the country's initiative towards the climate change. There is the global stocktake, which is going to start by 2023, that we're still discussing the mechanism of the global stocktake, but it's going to be evaluate what is the countries has been done towards the climate change. So it's a kind of evaluation for the countries. There is the Climate Change Fund, which is, for now, it's still a disappointing. The Climate Change Fund is supposed to have $100 billion by 2020. Now it's only have $10.3 billion. So we are really not optimistic on achieving the goal by 2020. This fund was promised by the developed countries to fund it, to help the developing countries to build their own capacity building, doing their projects on climate change, and help them to reach the level on mitigation and adaptation. I believe this 10.3 is only going to have, it has been approved for only 47 projects for this 10.3. We are very far from the target. If we don't activate those arms of helping the developing countries to achieve the goals, we're going to suffer more and more of the climate change. There is a mechanism is still going to be discussed from now until 2020, because
Paris Agreement has set up, as my colleague has said, the principles, but it's also set up some of the mechanisms which we are discussing from now until 2020, how to implement those mechanisms. Honestly speaking, the negotiating on developing those mechanisms is not easy. It's a very tough process. It shows how every country is stringent toward giving more. That's why most of the world don't want to go back and forget about Paris Agreement or renegotiate Paris Agreement. If somebody is recommending to reevaluate Paris Agreement, I think they will face a huge resistance from the world. The world and the countries reached the maximum that they can offer in Paris. And I don't think no country is willing, especially for us in the region, we're not willing to renegotiate Paris Agreement again. Thank you. Thank you. Ahmed, I'd like to bring you in to discuss that as well. I mean, you know, we heard those numbers. By 2020, the Paris Agreement calls for the developed countries to mobilize $100 billion every year, but we're nowhere near that. It's at 10.3 at the moment. There is still a couple of years left. Do you think they will hit those targets? And also, how do you think as well the roles are different between developed and developing countries regarding the Paris Agreement? Thank you very much. I think this matter having a loose framework to address the climate change agreement is very important, because it gives every country has its own structure, it has its own economy, it has its own constraints, and it gives it an ample opportunity to work it itself and come up with a solution. Very important to realize that one fits all will not be possible. For I'll give an example in the case of the UAE. UAE started establishing its own policies, put up the programs, and created also the funding themselves. We launched yesterday the Green Fund, Dubai Green Fund. It is aiming to reach $30 billion by 2030. We established our retrofitting programs and demand-side management programs. This is all in line with the climate change agreement. We moved forward. We think that definitely the developed country has a role to play, to provide technology, to provide funding, to provide expertise. And also the developing country need to put up the programs, the policy, the strategy to move forward. But definitely if an in-house made up to fit everybody for every country, I think that will be difficult. Every country should treat this matter and find out, give it the flexibility that it will help it to do its own method of implementation of these goals, of the sustainable goals. And this is what really makes the climate change targets are achievable. Thank you. Thank you. Aziz, your background is kind of a little bit in technology, I believe. And I'd quite like to know really what influence technology is going to have, particularly technology in developed countries, and how that's going to influence climate change and the reduction in greenhouse gases through technology into the developing world, and what benefits that will have socially and economically, as well as environmentally. I can understand English, but when it's a matter of question, I want to be more accurate. That's why I want translation to have the best answer for that. لا أنا أعتقد يعني دعني أتحدث عن حكاية 100 مليار دولار. أنا واقعي جدا. ليس هناك دولة ستعطي المال دون أن تستفيد من هذا المال. أنا أتمنى أن لا نعيش الخيال. لن تعطيك الولايات المتحدة ولا فرنسا ولا بريطانيا
ولا الصين ولا روسيا 100 مليار إلا إذا كان مقابل 100 مليار شيء آخر. لذلك يجب أن نبحث عن هذا التوازن، من سيعطي وكيف سيستفيد. ولذلك أعتقد أحد الأشياء التي يجب أن تضبط في النيغوسيشن أنه كيف يمكن من خلال 100 مليار التي ستعطى للدول جزء منها سيعطى للدول النامية، كيف يتحول إلى استثمار تستفيد منها الدول المانحة. هذا هو التفكير الذي يجب أن نبحث عنه. الله غالب، الله غالب، غالب عالم اليوم عالم البزنس. ثانياً هذه 100 مليار تعطى للدول النامية، لكن عندما ندرس المؤشرات the indicators of climate change الذي يلوث هو الذي يعطي، لأن هناك منطق الملوث لا بد أن يؤدي الثمن. لكن أنا تقديري بالإضافة إلى المال لا بد للدول المتقدمة التي تلوث أكثر أن تكون عندها إرادة حقيقية يعني لمعالجة إشكالية تلوث المناخ. صحيح في المجال الإنرجي فيه الآن نقاش كبير جدا. دعونا نتحدث عن أوروبا اليوم، هي قوة طاقية كبيرة مثل روسيا والصين ومثل الولايات المتحدة وكندا ويعني والدول الأخرى أركمين. فأوروبا اليوم تختلف حول الإنرجي. أنتم عارفين اليوم فيه نقاش كبير في أوروبا حول ما يسمى بالكلين إنرجي باك، وأنا أتمنى منا أن نتابع هذا النقاش. النيوكليير، اللاتيرال غاز، البروبر ولا الكلين كول، يعني انتر كونكشن. انتم عارفين في اوروبا اليوم ان اوروبا هي موحده باستثناء ما وقع اليوم لبريطانيا، لكن هي غير موحده في الانرجي، غير موحده في الالكتريسيتي، يو نو ذات. بمعنى نحن كدول ناميه علينا ان نتابع، فدول تخلت عن النيوكليير واخرى ماشيه الكلين كول والاخرى. فاعتقد انه لابد ان نراقب ما يحدث في الدول المتقدمه وان يكون هناك التزام واضح منها حول موضوع كلايمت تشينج. التكنولوجيا، أنا قبل ما أكون وزير للنقل ثم الآن وزير للطاقة كنت يعني أشتغل كخبير مع كذا منظمة في الآيتي وفي التكنولوجيا خاصة تيليكوم، واشتغلت مع بلدي في موضوع يعني الديجيتال موروكو اند اي جوفرمنت اي كوميرس. أنا من الذين يؤمنون أولاً بالهايبرد سوليوشن. أنا أعتذر للإخوة الذين يؤمنون بأن التكنولوجيا ستحل كل المشاكل. يعني في الحياة العامة، في الاقتصاد، في الإدارة، هناك تدخل اليومن، يتدخل الإنسان حتى لو كانت 100% إلكترونيك يعني أوتوماتيز، فتدخل الإنسان. فيجب أن نبحث عن يعني الميكس بين تدخل الإنسان وبين التكنولوجيا، وأعتقد هذا هو الحل بالنسبة للعالم، أن تكون إرادة إنسانية وأن تكون تكنولوجيا عالية. الأمر الثاني للدول النامية، أنا أقولها وأتحمل مسؤوليتي. اليوم سنشتري التكنولوجيا للصناعة في الدول النامية، سنشتري التكنولوجيا للطاقة، سنشتري التكنولوجيا للماء والغابات، سنشتري التكنولوجيا للمحيطات والصيد البحري وللفلاحة، سنشتري التكنولوجيا للنقل وغيرها وغيرها وغيرها. يقولون إفريقيا اليوم ستتحول إلى أكبر سوق في العالم بحوالي الآن 350 مليون ينتمون إلى الميدل كلاس، قريبا حوالي 600 مليون multiply by $1,000 per month، يعني you can make the calculation how huge is this market، يعني السوق. فلذلك أنا أقول، ولذلك كثير من الشركات لا تقبل هذا الكلام، we need the right technology not the high technology، the right technology not the high technology. سأعطيكم مثال: خلق ضيعة كبيرة، حقل كبير للطاقة الشمسية أو للطاقة الريحية في منطقة فيها عواصف ورمال وفيها شمس تتعدى الحدود وفيها رياح تتعدى الحدود، the cost of maintenance سيكون غالي وغالي جدا and we will have this break، يعني the technology will break down soon. أنا لما كنت في النقل كانوا يقولون نشتري في إفريقيا القطارات العالي التكنولوجيا الهاي تكنولوجي، السيارات الهاي تكنولوجي، سيارات إلكترونيكات. قلت حذاري، لأنه ممكن أن نقبلها في دول ما عندها هذه التحديات الكلايمت وتحديات المناخ. ولذلك يجب علينا جميعا أن ندافع عن الكونسبت the right technology not the high technology، the right technology not high technology. وخاصة سيدتي اليوم في مجال كل ما يتعلق بالمناخ، الماء، الطاقة وغيره، التكنولوجيا تتغير أكثر من سمارت فون. انظروا مثلا في الطاقة الشمسية، كل يوم نسمع عن PV جديد وعن CSP جديد، عن سوليل جديدة، عن تكنولوجيا جديدة. It's evolving so fast.
فهذا تحدي كبير بالنسبة للدول النامية، ماذا ستشتري؟ ولذلك أنا أقول the right technology، نشتري الحل ولا نشتري التكنولوجيا. we need the solution but not the technology. فهذا نقاش بين الخبراء يعني يمكن أن نتحدث عنه what the technology can be adapted to the developing country context. Thank you. Well, talking about right technology, I mean, Ahmed, let's talk about your the solar-powered parks. I mean, because it's quite incredible the capacity of both the solar parks, one in Abu Dhabi and the one in Dubai. Most cost-effective energy supply. Tell us a little bit more about the progress and I suppose where you see the future of solar power in the UAE. I think in UAE, under our leadership, government, we had, and under also the operators, especially Dubai Electricity and Water Authority, we had managed to break the pricing, starting with the BV, and then we went to the CSP, which was a really very challenging price, and finally we brought it down to earth to 7.4 for a 700 megawatt of CSP. And this is all, these projects are housed under Sheikh Mohammed bin Rashid Solar Park. But this achievement has been made through our approach through the partnership, public-private partnership, having the correct legal framework, having the correct systems to, and a very structured approach, we had achieved and we had managed to introduce to the world a very, bring in a very competitive price, and at the end bringing a very competitive cost of producing these renewable energies. Of course, we did not stop at this age. At this stage, we also introduced a program, structured program for energy efficiency. We introduced super ESCO systems to the UAE, to Dubai and to the UAE. And we addressed all the technology challenges. And finally, we made an organization to bring our experience in the UAE and in Dubai to the world. So this is a transfer also of technology, of experience, of our expertise to the world. I think the most important thing is converting the challenges we have with the climate change agreements into opportunities. And this is what Dubai and the UAE had succeeded to do. Thank you. Now, I think we need to touch upon the fact that obviously the US have withdrawn their support from the Paris Agreement. However, positively, in the recent G20 summit in Hamburg, I think there was a very clear message that the Paris Agreement was irreversible and that a strong economy and a healthy planet was very mutually reinforcing, with or without the support of the US. You know, it's clear that the opportunity in renewables is huge. Jobs in renewables now pay better than, you know, traditional coal industry. So really, market forces are going to be at play, and, you know, the direction is still clear. But now that the US is planning to leave, how fragile do you think the Paris Agreement is after this announcement? And going forwards, what roles do you think different regions will now have to play without the US? طبعا اتفاق باريس للتذكير هو الحد الأدنى المتفق عليه وليس الحد الأعلى، لأن اتفاق باريس جاء بعد مفاوضات كثيرة، لأن it's the minimum، يعني بعد مفاوضات مع الدول المتقدمة، مع المصنعين، مع المنظمات الدولية، طبعا مع الدول النامية، وصلنا إلى اتفاق عام الذي نحاول أن ننجزه to implement in the future, near future. فهو اتفاق حد أدنى، بمعنى لا يمكن للبشرية أن تنزل إلى أقل من الاتفاق العام الذي حصل في باريس. طبعاً مع القيادة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية فهناك تحول. طبعاً هناك قراءات متعددة، هل هو ضغط لكي ننزل عن الحد الأدنى؟ هل لأن أمريكا الآن التي قررت في الماضي أن لا تصدر الطاقات الأحفورية وخاصة الغاز، لأن كان قرار
في الولايات المتحدة أن لا يقع تصدير أي شيء لا الغاز ولا غيره إلى العالم. يعني اتخذوا مؤخرا بعد اكتشاف الغاز أن يصدروا للعالم، فبالتالي أمامهم سوق كبير جدا ولا بد أن تبقى هذه الأسواق مفتوحة. هل لأن هناك صراع داخلي بين القوى المنتجة داخل الولايات المتحدة وغيرها؟ لكن أعتقد أن صوت العقل سوف يحكم. حتى لو انسحبت الولايات المتحدة لا بد لهذه الديناميكية أن تستمر في العالم. طبعا رأينا نحن، لأننا نحن رأسنا الكوب 22 ونحضر الآن ونتعاون مع ألمانيا ومع فيجي لكوب 23. نحن نعتقد نتمنى أن يقع تراجع للموقف الأمريكي لصالح البشرية ولصالح أمريكا نفسها. ونحن نتابع النقاش الذي يقع في اليونايتد ستيت. كثير من الستيتس من الولايات لم توافق على هذا القرار، كثير من الصناعيين، كثير من البيئيين، كثير من الاقتصاديين لا يوافقون على هذا القرار. فلذلك نحن نتمنى أن يقع تراجع. ربما إذا كانت ملاحظات حول الاتفاق يعني يمكن أن نخفض من أن نتنازل شوية لكي يبقى الجميع متفق. هذه القضية ليست تقنية، القضية هي مستقبل البشرية ومستقبل يعني الاقتصاد العالمي ومستقبل حتى الإنسان بصفة عامة. لذلك تحاول الدول النامية اليوم، هناك تحول حتى الدول النامية أن تخلق قوة للضغط على الدول القوية. ونتمنى أن ننجح مع الهند ومع غيرها، أن ننجح أن نخلق قوة ضاغطة للدول النامية، دول آسيوية، إفريقيا، أمريكا اللاتينية، بعض إخواننا في دول الخليج، بعض الدول الأوروبية، أن نخلق قوة كبيرة ضاغطة، وأن يصبح داخل معاملاتنا، أنا هذه قناعتي، معاملاتنا قوانين، أنه سأقول شيء قد يغضب البعض، أنه لا يمكن أن نشتري من أي شركة لا تحترم المناخ. خلاص انتهى الموضوع. كما نضع معايير للشراء في صفقاتنا في التندر، يعني الببليك، نضع معايير نقول نشتري التكنولوجيا كذا والتكنولوجيا كذا، ويجب أن تحترم المعايير والمواصفات الدولية. يجب أن نضيف أن الشركة التي نشتري منها يجب أن تكون محترمة للمناخ ومقدرة للمناخ. يمكن هذا أن نناقشه كدول نامية، لأن السوق الدول النامية سوق كبير جدا، ويمكن أن نضغط من خلال المشتريات العمومية ومن خلال الصفقات العمومية. لا يعني أنا دعوني أقول لكم أنا أفكر بصوت عالي جدا وأتحمل مسؤوليتي في هذا التفكير. يعني كما نشترط اشتراطات في الشركات التي نعقد معها صفقات PPP لإنتاج الطاقة وإنتاج أو لبناء طرق سيارة أو بناء سكك حديدي أو لبناء المستشفيات، أن نضيف إلى المواصفات المطلوبة أن تكون شركة محترمة للمناخ والمعايير الدولية. هذا إن شاء الله سأدافع عنه في المحافل الدولية. لا مكان للشركات العالمية في أسواقنا إذا لم تحترم المناخ. Thank you. I just want to also quickly touch upon, now, again... But it's a risk, yeah? You've still got the supporters there. I think they'll fight your corner. I am ready for that, no problem. Now, we've talked a little bit about, America withdrawing. Now, under the Barack Obama administration, the US government provided about $1 million annually for the climate finance for the developing world. If they do withdraw from the Paris Agreement, bearing in mind the US have been the biggest contributor to greenhouse gases, do you think they should still make a financial contribution? ما أكون معكم صريح، عندما نحدد الاستراتيجيات والمخططات الوطنية لا نجعل الدعم الدولي هو المحدد الرئيسي. Not the principal key. بمعنى عندما وضعنا موضوع استراتيجية في الطاقة، في الفلاحة، في الصيد البحري، في السياحة، في التعليم، نعتمد أولاً على إمكانياتنا، نعتمد ثاني على شركائنا المخلصين. عندنا شركاء في الخليج وفي آسيا وفي أوروبا وحتى في الولايات المتحدة. مع الولايات المتحدة we are negotiating the more advanced partnership. I hope we can succeed in that. And we are negotiating with Canada. فبمعنى آخر أن نعتمد على إمكانياتنا، على شركائنا، على المؤسسات الدولية المالية التي تثق في المغرب. أنا أعطي رقم للإخوة الحاضرين: في ال5 سنوات الأخيرة معدل تقدم الاستثمارات الأجنبية the foreign direct investment، المعدل أقول في 5 سنوات is about 25%. 25% each year. بمعنى هناك ثقة للمؤسسات الدولية في السوق المغربي. فنحن نعتمد على الأمور الثابتة، إمكانياتنا الذاتية،
شركائنا الذين بيننا وبينهم شراكات مضمونة، ثم المؤسسات الدولية. يأتي بعد ذلك التمويل الدولي والدعم الدولي، فمرحبا به إذا أتى، مرحبا به. نحن نرحب، عندنا تعاون مع إخواننا في الخليج والحمد لله الأمور ماشية. عندنا دعم من دول أوروبية خاصة ألمانيا، دعم كبير جدا من ألمانيا، نتعاون معهم في هذا المجال. بدأنا مع دول أوروبية أخرى، بدأنا الآن تعاون متقدم جدا مع روسيا، بدأنا أيضا مع كندا. أتمنى إن شاء الله أنها ما تغيب الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. ثم نتعاون مع إفريقيا. الإخوة عارفين بأن نحن وراء 3 مبادرات أساسية مع إفريقيا: تريبل اي للفلاحة، المخطط الأزرق للشواطئ وللمياه، ثم أيضا المخطط التنمية والاستقرار في الدول الإفريقية مرتبط بالتغيرات المناخية. نحن نستثمر في إفريقيا في أكثر من 22 دولة إفريقية، نستثمر في أكثر من 22 دولة إفريقية. فإذا نبني على ما هو ثابت، وما هو متغير كالدعم الدولي نضعه في حدوده يعني المعقولة، لا نلغيه ولكن نضعه في حدوده المعقولة. Brilliant, thank you. Now we're almost getting to the last couple of minutes, so actually, Dr. Mohamed, if you'd like to either just sort of really say a few words about whether or not you agree with what Aziz has been saying, and also your I suppose, view, and whether or not the US is such, well, is it integral to the Paris Agreement or perhaps it's not? Pulling out of Paris Agreement is not an easy process. Maybe people, they don't realize that it was written on the agreement. Once you signed and ratified, you have 4 more years to go until you can pull out. So the administration could change by that time until the decision made if they can pull out of Paris Agreement or not. This is legally written on the agreement. I believe and I know that, and I'll tell you a story about that if you allow me. I'll give you 60 seconds. I'll try to make it in a 60 seconds. When all has been set and every country went to the main panel in Paris to agree on the final agreement, suddenly there was something wrong going on, and everybody freezed for an hour. And it was based on one thing. There was a sentence saying that developed countries shall take the lead on mitigation towards the climate change, and the developing countries should follow on those mitigations. Can you imagine shall and should stopped us for hours because of the US saying that those words should be should, because shall is more stronger as a language than should. So they changed it on the last minute to developed countries should take the lead on the mitigation, and the developing countries should follow. So this is how much tough was the negotiating of developing Paris Agreement. And this is how much the US were taking their own personal care and interest on this agreement to make sure that it doesn't harm their economy. However, if the US decided to pull out, or they haven't said pulling out, they wanted to renegotiate the Paris Agreement, I believe that most of the countries, especially here on the region, which is the oil-producing countries, have reached the maximum that they can go for on Paris. And they can't do much more compromising. And if we renegotiate Paris Agreement, it means that Paris Agreement will be the benchmark that we can negotiate on. And I think the region can't go below that. Mm-hmm. Thank you. Thank you. And just very, very quickly,
Ahmed, I've no idea if this is true or not, but I was reading that Robert Swan, who's a British polar explorer, he's walked both on the North and South Pole, is planning a trip next year, and he's going to be taking some dignitaries from Abu Dhabi along with him. Will you be joining them? Trip to the Antarctica? All about showcasing how important renewable energy is. I think can you just again elaborate a little bit on the question you said? Oh, I just wondered if you happen to be know who was going to the Antarctica next year with Robert Swan. It was really to highlight the importance. I think I don't need to go all the way to the Arctica. I better focus here in our yard. I think our agenda in the UAE is a very hectic agenda, and we have a very striving leadership and government toward clean energy and toward driving the business of clean energy, and through the partnership between companies and the government, we will target our target and reach our 75% clean energy by 2050. Now, regarding the U.S. matter, I think U.S. government understand this is a collective effort. It is, it's all nation is responsible for this matter, and the climate change agenda it's for everybody. While the U.S. is saying that, you have the U.S. government, the U.S. companies are investing more money in technology. They are taking care of technology. For example, last year, the investment in the jobs creation in the green economy in the U.S. reached 700,000 jobs opportunities compared to the conventional, which is only 70,000 opportunities. So it's very important to generate and to keep the momentum of this, and we are, of course, keen ourselves here in the UAE and Dubai to keep the momentum of the clean energy through the establishment of this organization, which is World Green Economy Organization, to drive the green agenda and to drive also the sustainable goals, and to really convert the challenges of the climate change into reachable businesses and opportunities. Brilliant. Well, gentlemen, thank you all so much. It's been really, really interesting speaking to you. And I suppose in the words of Mr. Aziz, the climate change is obviously all about change, but it's a challenge, but we've got a chance. So let's make a difference. Thanks very much.